So, Hi hindi ko po, sakit, sir, I'm ha? Rolem, your therapist. This is one of my patient that have frozen shoulder or adhesive capsulitis. Sila po, si sir Relax, tsaka sir. si ma'am, pumunta po sila sa clinic kasi Very good. 2 months na daw Inhale, yung sir. pain ni sir. Exhale. Release na yan. Sa makikita nyo, I'm Ay, starting to very good. adjust po yung kamay niya. And then, makikita ninyo ang instant relief ng arm po ni sir. And then, yan po sa makikita nyo, there was a big change po sa kamay niya. And then, meron din siya mga stretching daw na hindi niya magawa noon, which is ito po. Duga na ba? Di ka kalingit sa una, sir. Minita na ko na dili para malingi ko. Okay. Inya ang karon, sir. Mana naman. Ito, very good. Okay. Inhale, sir. Exhale. One more, sir. Release. Relax. Very good. One more, sir. Relax. One more. Yan. Exhale. Very good. Good, sir. At least now, we can see na nakasmile si sir. So, na-feel niya talaga yung Sige na, therapy sir. Anak, boss. and then stretches na dapat po sa frozen shoulder niya. So, this is one of the requests of the patient na gusto siya ma-stretch daw sa back or sa lumbar niya. Relax, sir. Tumba. Wala na akong Good, sir. naon ko. Kumusta, sir? Good. Balik na? Normal na yan? Very good. Sige, sir. Congrats, sir. Okay na siya, ma'am. Okay, salamat. This is the wife of sir that have problem at siyang wrist. She had carpal tunnel syndrome. And then this is the way I fix the carpal. I use the ventosa in order to correct po yung mga nerve compression sa wrist po ni ma'am. And then also I use muscle stimulator to neutralize the numbness po sa kanyang wrist. Thank you po. Ingat. Bye!